Hello, and welcome back to Easy Spanish for Real Life. This is part 5 of the Complete Beginner Spanish course. Today, we're learning family members and emotions. I'll teach each word 3 times, then give you a real example. Let's begin. Part 5. Number 1. Father, padre, padre. Example: My father is tall. Mi padre es alto. Mi padre es alto. Number 2. Mother, madre, madre. Example: My mother is kind. Mi madre es amable. Mi madre es amable. Number 3. Brother, hermano, hermano. Example: I have one brother. Tengo un hermano. Tengo un hermano. Number 4. Sister, hermana, hermana. Example: My sister is young. Mi hermana es joven. Mi hermana es joven. Number 5. Son, hijo, hijo. An example: He is my son. Él es mi hijo. Él es mi hijo. Number 6. Daughter, hija, hija. Example: She is my daughter. Ella es mi hija. Ella es mi hija. Number 7. Grandfather, abuelo, abuelo. Example: My grandfather is wise. Mi abuelo es sabio. Mi abuelo es sabio. Number 8. Grandmother, abuela, abuela. Example: My grandmother cooks well. Mi abuela cocina bien. Mi abuela cocina bien. Number 9. Uncle, tío, tío. Example: My uncle lives here. Mi tío vive aquí. Mi tío vive aquí. Number 10. Aunt, tía, tía. Example: My aunt is funny. Mi tía es divertida. Mi tía es divertida. Number 11. Cousin, primo, primo. Example: My cousin is smart. Mi primo es inteligente. Mi primo es inteligente. Number 12. Husband, esposo, esposo. Example: He is my husband. Él es mi esposo. Él es mi esposo. Number 13. Wife, esposa, esposa. Example: She is my wife. Ella es mi esposa. Ella es mi esposa. Number 14. Parents, padres, padres. Example: My parents are here. Mis padres están aquí. Mis padres están aquí. Children, niños, niños. Example: I have 2 children. Tengo 2 niños. Tengo 2 niños. Excellent progress. You're halfway through part 5. Please hit that like button and subscribe for part 6 next week. Let's continue. Number 16. Happy, feliz, feliz. Example: I am very happy. Estoy muy feliz. Estoy muy feliz. Number 17. Sad, triste, triste. Example: I feel sad today. Me siento triste hoy. Me siento triste hoy.
Number 18. Angry. Enojado. Enojado. Example. He is angry now. Él está enojado ahora. Él está enojado ahora. Number 19. Tired. Cansado. Cansado. Example. I am very tired. Estoy muy cansado. Estoy muy cansado. Number 20. Excited. Emocionado. Emocionado. Example. I am excited to travel. Estoy emocionado de viajar. Estoy emocionado de viajar. Number 21. Nervous. Nervioso. Nervioso. Example. I feel nervous today. Me siento nervioso hoy. Me siento nervioso hoy. Number 22. Calm. Tranquilo. Tranquilo. Example. I am calm now. Estoy tranquilo ahora. Estoy tranquilo ahora. Number 23. Surprised. Sorprendido. Sorprendido. Example. I am surprised by this. Estoy sorprendido por esto. Estoy sorprendido por esto. Number 24. Scared. Asustado. Asustado. Example. I am scared of heights. Tengo miedo de las alturas. Tengo miedo de las alturas. Number 25. Proud. Orgulloso. Orgulloso. Example. I am proud of you. Estoy orgulloso de ti. Estoy orgulloso de ti. Number 26. Sick. Enfermo. Enfermo. Example. I am sick today. Estoy enfermo hoy. Estoy enfermo hoy. Number 27. Healthy. Saludable. Saludable. Example. I feel healthy now. Me siento saludable ahora. Me siento saludable ahora. Number 28. Strong. Fuerte. Fuerte. Example. I am strong today. Estoy fuerte hoy. Estoy fuerte hoy. Number 29. Weak. Débil. Débil. Number 30. Confused. Confundido. Confundido. Example. I am confused about this. Estoy confundido sobre esto. Estoy confundido sobre esto. Amazing! You've completed Part 5. You learned 30 words about family and emotions with real examples. You now know 170 Spanish words total. Here's your practice. Describe your family in Spanish. Say, mi padre es alto. Mi madre es amable. Tengo un hermano. Talk about how you feel using emotion words. Now, before you go, I need 3 things. First, give this video a thumbs up. Every like helps more people discover this course. Second, subscribe and turn on notifications. Part 6 launches next week with weather and nature vocabulary. Third, comment below. Tell me about your family in Spanish. How many brothers or sisters do you have? How do you feel today? Thank you for learning with me today. Keep practicing, and I'll see you next week for Part 6. Hasta la próxima! Until next time, adiós!